Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro muzindukanye na Jodiane Ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera kuyagezwe hirya no kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Igipolisi muri Afrika y'Epfo carafashe incanco za COVID-19 ziganywe congera gifata abantu bane gikeka kuba bari muri ubwo bubisha. Igipolisi mpuzamakungu ca Interpol cavuze ko cafashije mu guhagarika abo bantu. Interpol yavuze ku musi wa gatatu ko uducupa 400 turimwo incanco ziganywe twatowe mu bubiko bw'ihinguriro i Germiston mu buseruko bwa Johannesburg, aho abapolisi basanze n'igitigiri kinini c'udufukamunwa twa magendo. Abashinwa batatu hamwe n'umunyagihugu wa Zambia barahagaritswe. Ifatwa ry'izo ncanco hamwe n'abazifatanywe muri Afrika y'Epfo byatanze amakuru y'akagwi kagurisha izo ncanco mu Bushinwa. Igipolisi mu Bushinwa caciye kigira umukwabu aho zihingurirwa hafatwa abantu 80. Incanco ziganywe zirenga 3,000 nazo zirafatwa nk'uko igipolisi ca Interpol cabivuze. Interpol yavuze ko amatohoza kibandanya kandi ko caronse izindi raporo z'incanco ziganywe ziriko ziratangwa mu bice bitandukanye by'isi. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, igipolisi gicungera umutekano ku ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika Capitol kirateye ubwoba n'iterabwoba ry'abahiga kugaba ikindi gitero kuri iyo nyubakwa. Gisaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugumizaho abasirikare hafi 5,000 bacungereye iyo nyubakwa, bakongerezwa iyindi misi 60 gushika hagati y'ukwezi kwa gatanu. Abo basirikare bari kuzokurwaho ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatatu. Irigumizwaho ry'abasirikare bisabwe mu gihe abategetsi bavuze ko bafashe nkama amakuru y'iperereza avuga ko hari umugwi w'abagwanyi utegekanya gutera no gusambura inyubakwa ya Capitol. Byari bitekanijwe ejo ku munsi wa kane, naho hiriwe hatekanye. Umutekano warakomejwe cyane kuri iyo nyubakwa kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere, igihe abanywanyi amajana ba Trump bahatera bagasanzaza ibirimwo, igihe abashinga amateka bariko baremeza intsinzi ya Joe Biden. Washington, ijwi rya Amerika. Abakozi batanu ba ambasade ya Myanmar hano i Washington bavuze ejo ku munsi wa kane ko bifatanije n'umugwi w'abanyagihugu mu gihugu cyabo bateye kubiri na leta ya gisirikare yatembagaje ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu. Mu butumwa bashikirije kuri Facebook, abo bakozi ba ambasade bavuze ko bagiye gukorana nabo bihaye ingingo yo kurwanya ubutegetsi badasheshe amaraso. Bavuga ko babajwe n'iyo kudeta hamwe n'amabi ariko arakorerwa abari mu myiyerekano, bagasaba kandi ko hagaruka leta irongowe n'abasivile mu kubahiriza ibyavuye mu matora yo mu kwezi kwa11 2020. Abategetsi b'ishiramwe mpuzamakungu ry'abagira neza Croix Rouge baragabisha ko imibabaro n'amaganya bihanze amamiliyoni y'abanyagihugu muri Syria bibandanya byiyongera mu gihe igihugu kikiri mu ruhagarara rwa politike. Abasivile muri Syria barabandanya kubabazwa n'izindi ngorane zibahanze nk'ihungabanywa ry'agateka kazina muntu, inzara, ubukene hamwe n'ikiza ca COVID-19. Croix Rouge ivuga ko hafi imiliyoni 13 z'abanyagihugu canke hafi 3/4 by'abanyesiriya babeshejweho n'imfashanyo kugira babeho. Ibi bitigiri byiyongera ibice 20% buri mwaka. Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza. Nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
nongere ndabaha ikaze ndanabashimira ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru tubafitiye ubu naho mu karere k'ibiyaga bigari. Impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania bahangayikishijwe n'ingingo ya leta ibabuza kurima. Leta yo ivuga ko ibikora mu ntumbero yo gukomeza umutekano. Turabigaruka ko handi hato. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yerekanye politike mpuzamakungu ya President Joe Biden. We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes by force. Uyu numushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken. Muri make aha Anthony avuga ko ubutegetsi bwa President Joe Biden budategekanya gukoresha inguvu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi y'ibindi bihugu canke gukuraho ubutegetsi butegekeshwa igikenye, ahubwo ko leta arimwo izoshishikariza ibihugu kwimika umuco wa demokarasi. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jodian nini nahazwe. Abashinga amateka b'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC baraye batanguye igikorwa cyo kugendera abanyagihugu bo mu bihugu baturukamwo. Ni igikorwa kiriko kirarangurirwa mu bihugu vyose bigize uwo muryango. Abashinga amateka baturuka mu gihugu c'u Burundi bahereye mu gisagara ca Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi. Ico irisekeza rigamije tukibaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Isekeza ry'iminsi indwi ryatangujwe n'abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko niryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza ko hari akarusho kaboneka barakura nk'uko bishikirizwa n'userukira abashinga amateka b'u Burundi. Jean-Marie Muhigwa yavugiye Bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine. Iya mbere ni nkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakori n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu Gifaransa union douanière. Inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusangi twita marché commun. Inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa gifaranga rimwe union monétaire. Inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakori n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe, n'inkigira kabiri yerekeye isoko rusange. Ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi we mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda no muri Sudani y'Epfo, ibihugu bigize uwo muryango. Bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za leta, abikorera utwabo, amashami yigenga n'abandi bahinga bafise intererano mu buzima bw'igihugu. Bamwe mu bari muri ayo mashami yigenga barashima ko ubu ibisata vyerekeye uruja n'uruza, urudandazwa rujabuka imbibe canke abifuza gukora no kwiga muri ivyo bihugu baharonkeye akarusho naho inzitizi zitabuze. Ico bikoze abo basanga hakiragahaze mu vyerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Gerard Hakizimana atwara ishamwe Foricon F rigwanya ibiturire na kamwana wa mama mu Burundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika. Nube umuryango uhuza ibihugu ushimira amahoro n'umutekano y'ibihugu, ntihagire uva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu. Byagiraga ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye, murazi ko hari igitero cyawe mu ntara y'Ibitoki mu Kibira, mbere natwe rw'amashami yigenga tugira ico tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atako byategerezwa. Uwo muryango by'ukuri afite akamaro, ariko kandi ni wicarira ibibazo bimwe bimwe, ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu, ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu bihagarare, kuko turabona ko u Rwanda n'Ubuganda ntibahuza, Urundi mugato tubona ko umunsi by'ukuri ibyo biriko biraza
mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashami yigenga yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma. Umunyamategeko Janvier Bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri Afrika Turunora Page atanga akarorero ku bihugu nka Tanzania n'u Burundi n'ubu bitarahamvye bindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karanga muntu mu kujabuka imbibe nk'uko ibindi bihugu nk'u Rwanda, Uganda na Kenya babishitseko. Gusa arafise icizere nahabona ko igihugu ciwe kikiri inyuma. Aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane, biboneka ko leta idafise gushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango. Uturusho novuga ni nk'iki kino sentare, ni sentare abarundi bariko baramenyera kuza baritura, mugabe ikibazo nyamukuru mbega imanza zaciwe n'iyo sentare ziraheze zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gidafise gushaka. Uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijanye n'amatati yabaye kuva 2015, mugabo naho nyene kubera kudashaka kwa leta byatumye ibyari byakozwe n'umuhuza n'uwumufasha bidashobora gushika ku kintu gifadika. Ikindi naco twarabonye ko ari gihe ibidanazwa bimwe bimwe bivuye mu bihugu bibanyi byo mu muryango bitashobora kwinjira mu Burundi canke bisoke, bigatuma hariho uturusho abarundi bari kwaronkera bahiza bagahatakariza. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe. Uwo muryango umaze imyaka 22 ushinzwe, Uburundi n'u Rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'2007. Igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo carasavye kwinjira. Inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse ico gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'2022. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere Madame Idamange Yvonne Ryamugwiza yaraye agejejwe imbere y'ubutungane. Uyu aburanishwa ku vyaha bitandatu birimo guteza akajagari mu banyagihugu, yasabiwe gupfungwa iminsi 30 y'agategekanyo imbere y'uko urubanza rutangura kuburanishwa mu mizi. Idamange we arahakana ivyaha vyose aregwa, agasaba ahubwo kurekurwa vy'agategekanyo. Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda yarabidukurikiraniye. N'urubanza rwabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bwiyakure mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Mu rukiko hari higanjemo abanyamakuru, hirindwa umuvundo w'abandi baturage nk'uko umuvugizi w'inkiko yabivuze. Madame Idamange yari kuri kasho ya polisi Remera n'abanyamategeko babiri bamwunganira mu gihe abandi bari mu rukiko. Yagaragaye ku masura akanumvikana mu majwi nk'umuntu ukomeye. Akimara kumenyeshwa ibyaha bitandatu aregwa n'ubushinjacyaha, Idamange byose yabihakanye. Buhereye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ubushinjacyaha buvuga ko gishingiye ku magambo Idamange yavugiye ku muyoboro wa YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugeza hagati mu kwezi kwa kabiri y'umwaka. Bumurega ko yagiye avuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse, ubundi akabahamagarira ko bagomba guhurira ku biro by'umukuru w'igihugu bigaragambya. Umushinjacyaha murega ko yavuze ko ubutegetsi bwitwaza icyorezo cya virusi ya corona kimwe nka jenoside nk'iturufu yo kubangamira abanyarwanda. Umushinjacyaha kandi ararega Idamange ko mu kwezi kwa kabiri yavuze ko leta y'u Rwanda yirirwa yica abantu akanabarondora n'ibimenyetso bifitiye. Ku mushinjacyaha uregwa yavuze amagambo ateye ubwoba ndetse anatesha agaciro u Rwanda n'abanyarwanda. Hatanga urugero aho yavuze ko Perezida wa Repubulika yapfuye kera, u Rwanda ruyobowe n'umuzimu. Amurega ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi, yanga kuzifungurira, akageraho akubita umwe mu bashinzwe umutekano icupa mu mutwe akamukomeretsa. Ubushinjacyaha bumurega ko yavuze ko leta itondekanye imibiri mu nzibutso nk'isukari zigurishwa, aho avuga ko corona yagizwe iturufu nk'irya jenoside. Ku mushinjacyaha ni imibiri yashyizwe mu nzibutso mu rwego rwo kumenyekanisha jenoside ngo itazongera kuba si ubucuruzi. Kucyo kuvuga ko perezida yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu, ibyo buvuga ko ari ugutesha agaciro ndetse biteye isoni. Ibyo n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko atagombye kwitwaza ko ari ubwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo kuko bitagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mbonezabupfura. Ubushinjacyaha bugasoza buvuga ko ibyo yavuze bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha. Buvuga ko ariko ashobora gutoroka ubutabera kuko yahamagariraga abantu guhunga babwira ko bayobowe n'abagome, amabandi bicariye umuriro bashobora guhita bahunga baramutse babimenye.
buravuga ko mu murega ibyaha by'ubugome kandi byahungabanya umutekano bityo ko kumufunga by'agateganyo ari no kumurindira umutekano no gutuma adakomeza gukora ibyaha. Idamange yireguye ibyaha byose abihakana, yavuze ko atigeze ateza imvururu muri rubanda kuko yahagurukijwe n'agahinda yatewe n'ibyemezo byo kugumisha abaturage mu rugo kubera icyorezo COVID-19 n'ibindi. Avuga ko yabonaga bibangamiye rubanda, asobanura ko hari benshi bari bashonje kandi ko hari abo yagiye azimanira ariko atari buzimanira igihugu cyose. Avuga ko ibyo yavuze yaragamije ko byakemuka ariko ko bitewe n'uko byarebaga inzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube. Ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso byerekeye jenoside, Idamange yavuze ko nk'ubu umuntu warokotse jenoside atashobora kwitesha agaciro. Yemeje ko ibyo yavuze byasobanuwe ukundi mu gihe we ngo yasabaga ko babo bazize jenoside bashyingurwa mu cyubahiro. Yarahiye aratsemba ku cyo gukomeretsa umwe mu bashinzwe umutekano igihe bari bagiye kumuta muri yombi. Yavuze ko abonye abantu bagera mu 8 bamugabyeho igitero nta byangombwa bigaragara mu kazi kabo. Mu gihe mu biganiro atanze yashyiragaho imyirondoro ye ngo iyo bamushaka ntibari mu mubure. Yabwiye urukiko ko binjiye iwe buriye igipangu bityo ko bishoboka ko uwo wakomeretse yakomerekeye muri ako kavuyo. Kuri we ngo bari baje mu mugambi mubisha. Uregwa yavuze ko inzego z'umutekano zatangiye kumusaka kuva saa 8 z'igicamunsi yambaye amapingu zigeza saa 8 z'ijoro zimutwaye ahantu atazi. Asabye kubanza kubwira abo mu muryango aho bamutwaye, umwe mu bari bamutwaye ngo aramubwiye ati jya imbere aduyi. Yatakambiye urukiko ko yakorewe itotezwa kuva yatabwa muri yombi, aho ngo yamaze iminsi myinshi ari ku mapingu kugeza n'igihe yagiye mu mihango ariko abamufunze bakabyima amatwi. Avuga ko yafunzwe aratotezwa uboshye ari ingegera. Uregwa yasabye urukiko kurekurwa agasanga abana bakabona nuko abitaho. Avuga ko no mu kumufata yatangiye aregwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhimbi bigarasha, nyamara ngo basanga baribeshye. Abanyamategeko Felicien Ngashema na mugenzi we Brice Bikotwa bamwunganira bavuga ko haba kwifatwa rye n'isakwa rye bitubahirije amategeko. Baravuga ko basanga yaragabweho igitero n'abantu bambaye civil atabazi. Kubw'ibyo n'ibindi bavuga ko bitubahirije amategeko bagasaba urukiko kubishingiraho rukamurekura by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya. Ikindi ngo nta byagezweho bihagije mu iperereza ry'ibanze byashingirwaho hemezwa impamvu zikomeye. Idamange yasoje avuga ko umutimanama w'umushinjacyaha uzamukomanguka mubwira ko ari ukumurega icyo yise ibinyoma. Asaba urukiko gukoresha ubushishozi bwarwo rukamurekura. Akomeza kuvuga ko ibyo yavuze byose byari mu burenganzira yemererwa n'amategeko nk'umunyarwandakazi, ko kuvuga ko kumufunga byamurindira umutekano bitumvikana mu gihugu gitekanye. Urukiko ruzafata icyemezo ku miburanire y'impande zombi ku itariki 9 z'uku kwezi. Bagira ubusajwi bwa Amerika i Kigali. Bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Na nayice ku masonga nkitangura abarongozi bo mikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania ejo kwa kane biriwe bararandagura ibitegwa vyatewe na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri yo kambi. Ni mu gihe hacikiringo c'amezi 5 kuva babujijwe kurima. Ifata iyo ngingo leta y'ico gihugu yasiguye ko ari mu ntumbero yo kurwanya abagizi ba nabi bahungabanya umutekano muri yo kambi hama bakaza kwinyegeza mu mirima. Impunzi z'abarundi ibi vyega bo babwiye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye ko bigiye kubagora kubaho. Turavye ingaruka yavyo ubu kweli tuba twikora ku kigori umurindi ibuto twama twikora ku kigori abona buno bufuma n'ubushaduri ukuntu baruduhaye ukuntu bungana ibikombe 3 ejo ibikombe 3 byakuze cyakumazi ukwezi kunganiki. Rero maze kugenda uko twe twarabirabye ni ibihano nyene byateganijwe ku mpunzi. Cya kabiri egipte turavyumva yuko abateye ari nabi byajemwe ibintu byo kwanka kugirane gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mbahabaye ubwami ahandi haje vuba nahora nyene ndahano nisanzuye mugaba kuri ivyo byose nta kintu kimwe tukifasha nitugiye inyuma y'inkamwe ngo tugende gukorera ako gafaranga nk'abandi kubera tuhava tumererwa nabi. Si cya giti yenda tugenda gusenya dusanze
batadufata inyuma y'inkambi. Twiko turisoza twitahira musanzwe turisoza tutaha mugani benshi no gutatagira iyo tuba tutiragira iyo tugenda mamuri yihe turaba byose ni miruha uko tuzopfisha abana bangahe ngaha tutogenda kubarimira hariya twenge turimira ikibara abantu twenge tubarondera ibyo kurya abana bacu ego twarabavyaye mugabo bazodupfira nabi kubera mpamvu ni yihe ntanga tugiharu ubu nabuze mu giharu ubu udufashwe mengane ego ngo twaracitse amaboko ngo niturime tenye tusaba ati nimba ari kutunguruza nimba ari kutubwata itahi wanyu nitukibashaka ubuzima burase kweri bumwe kwerengira nitahire ko nararebye byose nta gusenye nta kugirana inyuma y'inkambi harababa ende gutuma utwe yiya nyene hama nta na hamwe tuzoshikira mugabo twashimye mawe byo badufashije byose batugeze umenga baduhaze. Kindi kibazo naco ngaha urabona ingezo ngaha n'indimwe barigeze kuduha n'agaceri icabaragakata n'indimwe kandi ivyo vyovyo biraba abantu bose ntibirabajewe atari urwo rupfu rw'umwana wanje nabonye ari je ruraba gusa umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kurima ka numva bakwirukanye. Urabona nk'utwo tuntu nateye ngaha nta gitunguru nza kugura mu isoko ahankuha ndahibabi nyamba rutuboga nteke makaranga ndaba nikimenyamenya rabinjya baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera ku rwego kuko umuntu asigara ajya n'ibintu bitagira amavuta. Bona nk'ubwo bugari baduhereza kubukura ku wa mbere kuzobugeza mpaka buheze nta tuvuta twaheze wanyunganira nubona kubwiye yahise ukaguma uburyo uko nyene. Izo zose ni ingaruka mbi jewe nagize ngaha muri iyi nkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biri uko nyene twopfuma twigira bakapfuma bara abantu batwungururiza umbe wosanga hasumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza bo tuba batwunguruza tukava ngaha bakaraba ahandi hantu badushira ko baba bakoze. Urumva rero turagowe nayo masoko twahora turonderamo cyane udufaranga dufise turi buje kugura inyatuboga. Urumva rero turafise ingorane kabisa icyo tusaba yuwe ni naja yuko yo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuja baraturandagurira utwo tuterwa. Musanzwe yuwe ni kamba ikunda impunzi nyamba yo bayitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukoreye nka twebwe impunzi ikaraba umubaro dufise ngaha kamba batadushaka nk'uko bazi barandagura ibintu nyene yuwe ni ikagira icyo ikoze bakadukora ngaha bakaraba ukuntu basi buturusa nk'ahandi hantu twoje tukaronka umutekano. Ibigegezo biri ngaha ni byinshi si ibijumbu bateye numva ngo ni kurandura si amateke bateye ni kurandurwa batwemeye gutera nyabitoki none ivyo bitoki bizodufasha iki mu gihe cy'ubu ko twatera ibinyaruka kugira ngo bizodufashe muri amezi ari imbere yandibuze byatumye tubaho nabi kuba twahora twiterera utuntu tugashanza ubwo bugari none rero turafise ingorane kubera amateke batubujije kuyatera n'utujumbu babuje kuriko tubitera nguvuga rero burya turafise ingorane ziza kukuntu ngaha tubayeho tuma n'ibintu bibi cyane kandi nta mahoro dufise ngaha nta mutekano dufise ngaha. Urabona nk'uko bariko bavuga nko kurandagura ibintu by'ibiterwa si ibintu byiza cyane kuko ibintu by'ibiterwa byadufasha nka twebwe urabona twibera hano mu biti nta kintu dufise tuba mugabo usanga turagerageza tukiranje tugatera n'utunengarenga kugira turonke utuntu dushira ku isombe. Sasa ugasanga nk'abantu batera agatoke ngaha mu ikambi ni ibintu bidufasha cyane natwe kuko ushobora kugenda mu isoko kamba wacitaye n'amajana 5 ugasanga warose akuteka no ku munsi umwe none gashaba bamaze kurandagura ibyo byose bakarandagura ibitoke bakarandagura kira kintu ngaha ibintu by'imboga muri yaronka n'imboga shira kudushaza ibyo byose bikamara kubura umuga twaca tuhabagute. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yaho tugarukiye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yaraye yeretse President Joe Biden uko demokarasi ihagaze mu bindi bihugu ibindi na team ishimwe umenyesha makuru mushasha w'Ijwi ry'Amerika. Minisitiri Anthony Blinken yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden budateganya gukoresha ingufu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi y'ibindi bihugu. Bwana Blinken yabivuze kuri uyu wa gatatu ubwo yamurikaga politike mpuzamahanga ya Perezida Joe Biden. We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes. Tuzashishikariza ibindi bihugu umuco wa demokarasi ariko ntabwo tuzakoresha ingufu za gisirikare cyangwa imbaraga zo murengera.
twagerageje gukoresha ubu buryo mu myaka yashize ariko ntabwo byigeze bitanga umusaruro twifuzaga. Minisitiri Blinken yashimangiye ko leta ya Biden izatangira kwerekana urugero rwiza rwa demokarasi idakoresheje ingufu. Yakomeje gushimangira ko bazashishikariza ibindi bihugu gukora politiki hamwe hatarinze gukoreshwa imbaraga za gisirikare cyangwa igitugu. Yumvikanishije ko gukoresha ingufu za gisirikare mu guhirika za guverinoma byahaye isura mbi leta zunze ubumwe za Amerika mu ruhando mpuzamahanga, binatakariza icyizere abaturage ba Amerika. Antony Blinken ntiyariye iminwa ku gihugu cy'Ubushinwa, aho yagishinje kuba ari nyirabayazana w'ibibazo muri politiki mpuzamahanga. Ahasanga ibi bikwiye guhinduka ariko bigaca mu nzira ya diplomasi n'ubufatanye n'ibindi bihugu. That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight is... Ibi birasaba gukorana n'ibindi bihugu hatabayeho kubisuzugura, kubera ko gushyira ingufu hamwe bishobora kugora cyane Ubushinwa kubifata nk'ibyoroshye. Bisaba rero gukoresha diplomasi hamwe n'imiryango mpuzamahanga, kuko aho twacogoye niho Ubushinwa bwahise bufatira. Hamwe n'abandi bari mu buyobozi bushya bwa Perezida Biden, wari Vice Perezida ku butegetsi bwa Obama, Bwana Blinken yamaganiye kure ibitekerezo bya bamwe bavuga ko ubutegetsi bwa Biden ntaho butaniye n'ubwa Obama. Avuga ko ibyo ari ibihe byashize, ubu ubutegetsi bwa Biden burebera ibintu mu ndorerwamo nshya. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteza amatwi, akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Ariko imbere yuko duhana gahindukira, reka tubanze dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vya mbere vyari bihagarikiwe na Edir Rwema. Fatuma Maskalala niwe yazegeranije. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kwandanya mururanirwa mu byo muri ahanje tuzongera ku munsi wa Mungu. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho akaba ari